fu manuia ia ila fa sa Samoa le vai nga ras ia fa talo fa tu pa ia man malu sio tatu watunu pa ia lava lea I tama ainga mo la tu tama no songa ia tu muampule I tu au mala taua ainga le tai ma le va fonti le fa ngaro ni foi tato mo tu tele tuila mo manua pa ila vale ya so ma vai fanua fo mai tulang sa ole masala mua ma le lau niu na sai rua ia ma upu fa le nga fulu ya tangen foi ia taman manu tele mo to o fa le ula ma lor so fu pa ia fa to ia sio tato to no fa talo fat o TV Samoa fa nei sa nei ko ma po kala me masani o lea ua so sa America ia ele fa ngaloina la pa ia ai nga sa le vi lo la to foi pito la au ia ma to fa talo fat pa ia la fa inga lo to tofia le tua lo no manu ia ma fa fale le malu so se taf awale tua ma no pinangalo e mese manuia so tato atunu pa ia I tama matina ma tua lo tu in mul papanga ia awanga ruenga ma lo filima fe ngai ma so tato nu ile aso ma le aso ma lo so fo mawa ma lo le langi ma ia tato pokala me le so fa sui like titi lava e le tato ma lo fa lo ngia nei fa yas mana to le ai o lo no tali pe le tunu o le so o le wa aso ngo fu Samoa o le wa te le titi le ono le sai American nei o le la live atu tato pokala me ono fie lo se tala vole mai Samoa e le tato ma lo fa lo ngia le mai taisinia ia Lagi Keresoma ia tato te fa so se taimi ia o la tamai nei il proclame nei ai o leo sira fia fo le tunu apio foringa ma lunga le YouTube ia le mali lenga le au le malo I tulanga wo ia le fa moi ia tu fiside la tunu tu fiside la tunu langa o tali nga le tunu po fe ele tonu ma sa o nei mea o fea ele tu la fono sa o fea tu la fono tonu ia a o fia maua le atunu se malo longa le lei ia e maisalo suia o le fono a le parlemene o Samoa ia fa nga solo inga luenga masani o le tato atunu tato so tai ma le tamai taisinia o le news mai Samoa da umal malo longa le ko festato malo longa foi mai fa tata no le male a fionga le tamai taisinia mai Samoa talo fa la fionga te mai sinia tu stala sinia Samoa Lagi ma lor so fu mo ma le Lagi mamba ia fa talo fa tu le pa ia o ia fa pelo swata ia Lagi va ver tato proclame talo no le so le sa le o lo fielo American name tanga Samoa fo so tato tonu nei po la tu longa wo ia le le usuina o le fono le parlemene le nei aso pe ona fa atati ina le fa sinonga se me sa songa fe ngai mo fa mo le tu la epa ia ele ese ele o fa tau ina le na fa mo a foi o nei o le aso nei o mai le fitu aso ia le na mai le vai aso talwai le ai ona o taia ona le ele fa mo tali ai po le ase a nei se singa yo inga alfa masinonga le a faia ona o ana po lena to sa wai le male lenga la fionga ile amado le malo e ta o fiele ta o fianga al parlemene ma o talo ma o fa ma tu mai foi la na fionga fa ta a talo le parlemene ile asolua o le masina fopo au kuso ia o le la ta alia ta ya en polea se tali po se singa yo inga ale fa masinonga italia tua ile male lenga lena to tu mai ile po na po fa ftai mala ko malam le vanga Lagi ono tu la fono o mono fa ta oto fa masinonga e ma fai le ao le malo
ona override tu la fono le uma ona fata oto al fam sinonga na ia fata unu wina al fam mo le tunu ala le suina al fono al parliament Mataulia fo ia tonu lava ia Amazon o le whainga malo ia o le parlemene ia o le kabineta ia whapea mal whamasinonga e tūto atasi lava lai la tau whaatinoino la tau tiute ai tonu lava o le whaawai ia o le pule po o le authority e whaatino ai le wala awina o le parlemene ia e lano le o le malo si anga le malo le malo pe tai o le whaatautonga le sa whaatino le vaenga whaupai o le fast i le masino me ia o inale sa lato whaonga inai le tula fono foila le doctrine of necessity le la ua taatia le whaiunga le whaamasinonga a whai lava ua le ai se si vaenga ma whai ona toe la asia ina ia ma whai ona whaatawa o fia i le palemene ona toe foi le o i lato le whaamasinonga e toe asia ia le vaenga le o le doctrine of necessity ma o ina foi la o le a whaasawai pe sawai se fai unga le whamasinonga i le tūlanga i te tauana ia le taua o fianga o le palemene pele ai wa na manino lava le saunoanga le fionga le whamasino ia vui Clarence Nelson a fai lava e iaini se whaalave lave i le tūlanga le te tauana toe taua o fia le palemene le vai aso nei ia ona molia lo le o la to i lalo le molianga foi le contempt of court ai o le a whaonga ina loa le whaatautonga le sa whaatino ino i lalo le whale i le aso lo se pulwha peila o ina le tuli matai e la tunu po le ase ngau yo inga a le whaamasinonga i le aso atai au ia e nisi whaamasinonga o whengai ma le aso le bao whai pule ma tau ba langi Tai o lewa mai le whamasino o lewa mai el whamasinonga ale tūmalo ale patai tu pai lalo ma ua whaalea ngai nai le tofi whai pule o le sui al HRPP le sa tula mai la fionga ya fiongalu e te wati e se fulu tolu ya molianga paasanga ya te ia ma ua whaamaunia uma o molianga e lima sa paasanga i le sa talusanga ia o le si foi sui o le HRPP o tafua ma lue tafua ia ua le whaonga ina ma o le foi la o le alongo ina le whamasinonga ia le official fono ua avanoa le no fua pai tu malo ale patai tu pai lalo ma ua ngava foi lato e toe whaatino le lato palo tana titi o le aso foi na ave i tua le tangi ale a fionga ya siri epa paasanga i le sui o le fasle na tula mai i le no fua o le tūmalo whaasale le anga numero tasi na fionga ya matamua wa sati kulfana ma ua whaatuma wina i nei ya matamua ia vea foi o le sui whai pule o le tūmalo ai o le taimi nei ia o lo whaawau le whaamasinonga i le vā o le fionga ya lupao a Nathaniel mua ia ma le sui o le fasle na manu malo le whenga palota ia le fionga foi ya niu ava eti malolo Whaftai langi o te manatu nai whai ase o pisi. Toi tasi ar whasiri le wha mole langi. O le toi fo ia i tua i le saunduanga lea o le malo. O le u whape mai ua le whaonga ina. Le tamai tai pale mia malona tofi. Ai mai se fo le whonga whetalai. O la so fina ngalo o wheo ta ati i ai lea pero saunua i ai lea o le malo. Wai, lawa saula saunoanga la malo e tusai fo i ma le whai unga le whamasinonga. Lena le whaonga ina i tofinga ia sa whaatau toi la lor whale ie. Ia ma o le tūlanga na lea taatia le teimi nei. Ai o le tūlanga te tauna iei o le tātou tālia le po le asenga yo inga le whamasinonga. O le awhai a tai au e tusai me le lātou pula inga le ua mai au na tu mai i le vai aso ua tuanai. Ia whaftai langi o te manatu lea ua nofa malamalama fo lea tunu. O lea ua ta oto i lunga apia fōringa ia saunanga fo ia lea o le malo. Ia mai se fo inisi o whamasinonga. Au te manatu o lo i lau wafionga le tamai taisi nia le ato otoanga foi. Ia o le whamoe a wā lava whaafunga anga a Samoa i whaafunei male. Au aitai malele atu o le atunu. Ia whengai male Samoa male mea uo o iai. Ai tātou tālia pēa lupe o maunu. Tātou talo pēa i le atua. Ia mai e se tali tonu o nei mea. Ia o tali ngā fo i le atunu. I mean, it's overboard. Tato vai whaapea tu lai. Ioi, ai wale lei langi whaftai tele, tātou toi whasoa se taimi, o iluma ai whaftai le whasoa mai nei aso, i lau whionga te mai taisinia, whasoi fuea langi. Toi fua.
Ia, nā whaafonga mai le maro tātou atunu. Ai mai se Amerika nei, ia i le whaatautunanga ma le whionga tamai taisinia, ia Lagi Keresoma. O la so fina ngaro. Ua tali ngale atunu. Tātou whaatali se tali. A le ua mai le whanonga, ma le fina ngalo o lea o le malo, o lea ufata oto mai. Whato au suia le fono, ia au kuso ilo nā solua. O hafo inisi vaenga o fōfō mai tua. It's gone too far. This is overboard. Is he afraid to make a decision? If he is, what is he afraid of? That's something for me and you to find out and for them to know. Pau war mele wo ye. Wo tali ngale atunu. Wo de lo se tonu. Ia. Te manato tātou tangata kerisiano. Lava pea lo sai. Tātou tatalo pea. Tatalo pea. Pau war whanono angale. Langa o lai ele tūlafunu. A o le whaia se whai unga le ao le malo. E whau-whautua le pare mia ma le pare mene. O le manatu lea. Pe o le saunoanga ma le whai unga le ao le malo. Pe se whautuanga na mai sisi. O se whautuanga na mai i le sa whai ma pare mia o le atunu. Tātou tāria lupe o maungu. Tātou tatalo pea i le atua. E re whai tu au se tautalanga. Pau o lea. Se watali ngā le atunu. Pe ua whaisio tātou atunu ma mea ula isi atunu. E tāo fiso, tāo fiso. Pe o lea ua maua lalo manu tuafoe. O le tulafono. E wha moe moe e atunu uma e maua runga. E maua runga. A le pe la a override ona o le ao le malo po o le sa whai mapare mia le tulafono ua ta oto ai se tūlanga e le aisanga tonu e tātou ta iri tō whāpea i le atua tātou ta talo mo sio tātou atunu ngasa malo na o le atua e mai al tati o le au a sauno mai le awhionga i le ao le malo whatau nu wha moe moe i le masina fōu i lona asolua tātou tālo sia ia ia oni tō te tupu mai nisi mea between now and then ia oni tō te tupu mai nisi mea ia o atu le asolua whatau nu uloa au le fwoi tātou whatatali i unga whamsidonga mo atai au le aso atai au po whea ia tātou tālo sia ia au talo riso tātou atinu tātou tāli alu pe maunu ma tātou talo pea ia wane ngaso malo labanon sai whaftai fo i le whionga le sa whapito ma le Painga wha upwhaia le whatuatua sa mo utasi. Lo lātou ono sai pea. Ia, ua tau fo i ma lātou. O le whamisinonga o lo usita ia pea le whamisinonga sa mo. Ia, o lea lava e whe te nai. Ia, i tū e lua. Ona o le mautonu. Ma le fio ese. Tātou e whais komeso. Fo i mai. Ia, te manatua le video le na batu mua mua. Ia o leo request me te mai ta e swafa ia Linda Naya se video le bao saina ma tunu o laulang ia awale mo do lato fo isi da fia fo i men marolonga ia ona se lelo tato tunu ia de video mai saina Tata solo, guayate o ele pa
masau te wetu mui le popole, le ai se file mo. Lo fa'ama walunga pule pule te tu, wa o ya Yesu. Wa e whaua e se lona mamalu, o se o langa pau. Manua e se sae, manua e se se fo, tala ole ino ino. O matu masau te wetu mui le popole, le ai se file mo. Lo fa'ama walunga pule pule te tu, wa o ya Yesu. Wa e whaua e se lona mamalo, o se o langa pau. Te mua mua lava ona e whaamalu, le tino le tangata follow ai lo naulu, follow male, follow atoa, le mele nawa o iloa. Te mua mua lava ona e whaamalu, le tino le tangata follow ai lo naulu, follow male, follow atoa, le mele nawa o iloa. Follow male, follow atoa, le mele nawa o iloa. Te mua mua lava ona e whaamalu, le tino le tangata follow ai lo naulu, follow male, follow atoa, le mele nawa o iloa. There's trouble in paradise. Nations in the South Pacific are sick of us simply thinking of them as sunny playgrounds for postcard holidays. Many have significant problems which threaten their very existence. In the last few months, Scott Morrison has been trying to convince leaders around the Pacific that Australia is looking out for them and wants to help. But the Prime Minister isn't receiving much thanks in return. And that's because China is on the march and seems prepared to splash more of its cash in the region. How it's doing that, though, as we discovered, is alarming, at times sinister. Right now in the Pacific, seeing red has a lot of people seeing red. 2 months ago, the Pacific nation of Kiribati switched its allegiance from Taiwan to Communist China. So this is very clearly somebody tailing us. We're not being paranoid. No, this is actually very real. Now, as the first foreign journalists to try to report here since, we're under surveillance, then house arrest. My other instruction is to transfer you, only you, to a cell. 3,500 kilometres west, in the Solomon Islands, a glimpse of how China might buy its alliances in the Pacific. So they rang you and said, we've got $1 million for you if you come to the hotel and accept the switch to China. Yes. And just to the north, in war-torn Bougainville, with its legendary gold mine, we reveal a Chinese master plan. You would be quite happy to do business with China. Oh, yes. How do you describe China's actions in the Pacific? One word, expansionist. Captain Jim Fennell was the intelligence chief of the US Navy's Pacific Fleet, watching China's moves there on a daily basis. Now he's warning Pacific nations swaying to China's influence to beware. China has told all these Pacific countries that it just wants to be their partner. It wants to be involved economically. Do you not believe them? Well, we have evidence that shows that when they say they want to be your economic partner, the end result is they become your economic master. China demands no country in its diplomatic sphere can recognize Taiwan,
And there's no doubt the communist superpower has a grand strategic plan in the Pacific, extending its alliances further and further south. And with those alliances, massive infrastructure, like this gigantic wharf in Vanuatu that the country doesn't need, but could dock an aircraft carrier. With recent back-to-back recognition of China by the Solomon Islands and Kiribati, and possibly the soon-to-be independent Bougainville, we asked Jim Fennell to join us on a Pacific mission to report on China's intentions. They're interested in this area because it's essentially the lifeline or the choke point between America and Australia and New Zealand. China has built the Navy that people said they were never going to build. China has deployed their fleet to places they said they were never going to deploy. They believe that they're supposed to be the rightful leaders of this new global order. You know, the British century, the American century, now we're going to have the Chinese century. That's their vision. In September, Manasseh Sogavare, Prime Minister of the Solomon Islands, announced his country was ditching recognition of Taiwan, chosen to be on the right side of history, for Communist China. A move Deputy Opposition Leader Peter Kenalira says was more a dash for cash than considered diplomacy. Are you happy that your country has switched allegiances from a democracy to a communist state? For me personally, I'm not. We should have taken our time and not be dictated and marching to the beat of a more dominant country. Is really China first and not Solomon's first. And here in the Solomons, we found direct evidence that China's influence could have a sinister side. So they rang you and said, we've got $1 million for you if you come to the hotel and accept the switch to China. Yes. Daniel Sudani is the premier of the Solomons' largest island, Malaita. He says he was offered a $1 million bribe to back his country's switch to China. You're suggesting that there are a lot of corrupt politicians in your government? Yes. But $1 million just to be pro-Chinese, I mean, that's a hell of a way to do business. Oh, it is. It is a new way of doing things. It's really dangerous. You think there's one bag of money, there's got to be more? Oh, yeah. Yeah. They don't come, single. Weeks ahead of our visit, we requested an interview with the Solomons' Prime Minister about his sudden recognition of China. While we're here, we try again in person, also wanting to ask him about his refusal to investigate the bribery allegations made by Premier Sudani. As we're waiting, a high-level Chinese delegation leaves the Prime Minister's office. Then, hot on their heels, Manasseh Sogavare himself hurries out, head down, and clearly in no mood to talk. Mr. Prime Minister, 60 Minutes Australia, sir. We'd just like to ask you a couple of questions about China. Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister, can we ask you about the bribery money, please? Amid all the claims of bribery, corruption and kickbacks, it appears the Chinese have another novel approach to increasing their presence here, like leasing this entire island of Tulagi for the next 75 years. All 10 square kilometres of it, including the deep water port, oil and gas rights, fishing rights, forestry rights and tourism rights. The Chinese want all of it, and the locals are not impressed. When I heard about it, I thought that China is a communist country and the Solomon Islands is a democratic country. Margaret Manu is an unlikely enemy for China to make. But here on Tulagi, where land ownership is matrilineal, she's the voice of her people. And the people here didn't want to be owned by the Chinese? No. 60 Minutes has obtained a copy of the lease document, which is almost comical if it wasn't so sinister. The agreement was signed by Tulagi's provincial leader, who locals say hasn't been seen here since. And, luckily for Margaret and her people,
It was ruled unlawful when it became public. So there was no consultation? No, not at all. So the Chinese company just came in here and tried to have the agreement signed by one person, and that was it? That's what happened, without the people knowing what's going on. And what we're seeing now from our visits to the islands here is that the Chinese are coming in with soft power and lots of cash to buy out local officials to gain access to ports and airfields and resources that give them a controlling monopoly in the islands and thus give them control over this vital sea lane. Ia, malo lava le on sai Samoa. Molo sile fia foi dea. Ia o nei le aso Samoa July o le aso pitisi foi le on taua ia Amerika. Meaning o le aso nei na whana wai Amerika. Whaavai ei le atunu nei le aso Samoa July. Le uta ua le aso Samoa July. O le ala o le aso sale pau iei. Ai whatoa whamanatu tai au le aso na fua. Ia e whamanui atu le aso Samoa July i Amerika ato nei. Ia ai maisa fo ia alo mfana o sio tato tunu o tonu malo ia fita o malo ia malo lava le finau malo tau o le so na fisa fa il ta longa le Seneco Golf Club ni Seneco sa fa ile sa popa ia vivela ia fasi vivela ia ai na human manuel ta longa va tu le nganga fa tele la sunga prestine ia le ula ia malo lava fa taile on sai to tele na mo mo foi la so nafi nei to tele la ta alo la so nafi human manuia ia na mo foi ia. It's about 2 hours from San Diego. Mere sa falta longa fa si mau ia na o lava on fa ma popo so so ni foi si e kalapo ia lei mo la to fa mo ia ile so nafi human manuia fa tai. Ia, pauna na tala o mawatu tatu TV se re konei ne nei aso. Ai batu le nganga whaftai tele whaftai lau sina mai mua mai, whaftai whaile on sai. Wafu le nganga whaftai tato malo whalo ngia nei aso le tamaita ia Lagi Keresoma, ia whaasoa mai whi meo tupu Samoa. Pau au lea sio tato atunu, ia lava pea le on sai. Lava pea le on sai tato talo pea i le atua. Ia awale tulanga wo ia Samoa nei foi vai tau tato taloi tai o baenga fa o fai na ia mau sto farmers fa do tangatas mau lo lato on sai ia male loto fa mangalo ia wo foi talenga Yesu ale ia fiolang ia tato no fu fair fun ia manu ia telele tato tunu ia loto fi au manga luenga le nei vai aso o dio di mai ia tau taile tu ai me uma mai so faiva lo filima fenga mai so tato tunu ai mana nei taimi ia a fai foi ua e se tala ua pa o papa foi lau fa funga nei aso ia ma to o matua fai tama ia la foi e nu le ai nga ai mana nei taimi ia manu ia tele sa mo lau fa saunga o tula epa so i foi me manu ia fa aftai